How do we become better thinkers? How do we encourage curiosity, promote careful observation, and thoughtful interpretation? Harvard Graduate School of Education's Project Zero developed thinking routines to make thinking visible and stimulate deep understanding and sustained curiosity. See, Think, Wonder is one routine utilized to build habits of observing, analyzing, and questioning. So now that we're near this structure, what are you seeing? I see its position in front of the building. It's wide. Visitors can walk straight through the structure to get into the building. I see oval-shaped openings. And are you thinking about anything? I think it may have some kind of mathematical formula to it that makes it as even as it is, since there are 3 parts to it. What do you wonder? It makes me wonder what the statue represents. See, Think, Wonder is a very simple structure. It's a go-to for students to be able to analyze something, whether it's a piece of art, anything that they're observing. This is their go-to routine to begin to see, think, wonder, and to help them think creatively and deeply about whatever the subject matter is that's been placed in front of them. Otra rutina de pensamiento se llama puntos cardinales, la cual ayuda a los estudiantes a explorar varias facetas de una proposición o idea antes de tomar una posición sobre ella. Se puede hacer que los alumnos se hagan estas 4 preguntas que vamos a ver a continuación y registren sus respuestas como las direcciones de una brújula para proporcionar un anclaje visual. La primera pregunta se ubicará dentro de la letra E, emocional. La pregunta será, ¿qué te emociona de esta idea o proposición? La segunda pregunta estará ubicada dentro de la letra W, que corresponderá a preocupante. ¿Qué te parece preocupante acerca de esta idea o de esta situación? La tercera pregunta se ubicará dentro de la letra N, necesidad de saber. ¿Qué más necesitas saber o averiguar al respecto? ¿Qué información adicional te ayudaría a entenderlo mejor? La cuarta y última pregunta estará ubicada en la letra S, que corresponde a la postura, pasos o sugerencias para seguir adelante. ¿Cuál es tu postura actual sobre la idea o proposición que investigaste? ¿Qué pasos se pueden dar para aumentar su comprensión sobre este problema o situación? La documentación será una fuente valiosa de información en la cual el profesor podrá ver evidencias de aprendizaje recopiladas por sus estudiantes, con las cuales podrá evaluar de manera cualitativa. Al mismo tiempo, será de gran utilidad para los estudiantes, con lo cual podrán visualizar sus propios procesos y ser reflexivos sobre los mismos. La documentación permitirá que la educación esté centrada en el protagonismo de nuestros estudiantes y en sus propios procesos y sus metas personales. Como afirma la película La Educación Prohibida, la importancia debería estar depositada en las metas personales y principalmente en el proceso, el disfrute en armonía de crecimiento y en la aventura de crecer. La documentación también ayuda a los estudiantes a desarrollar un sentido longitudinal de sí mismos como aprendices. Empiezan a comprender qué tareas suelen generar respuestas emocionales y cognitivas predecibles, y se vuelven más conscientes de sus estilos de aprendizaje. De esta manera, los estudiantes identifican las cualidades, habilidades, conocimientos y disposiciones más importantes que necesitan para trabajar en el futuro. Se experimentan el significado completo y el beneficio de su propio aprendizaje. La documentación puede convertirse en un enfoque de evaluación en donde los estudiantes tomarán un rol activo y se volverán más reflexivos. Este método funciona como una herramienta de evaluación acumulativa solo si los estudiantes han tenido la oportunidad de practicar una reflexión semanal sobre su aprendizaje. Funcionará mejor en cursos donde los estudiantes están acostumbrados a mantener diarios de aprendizaje y a completar sus respuestas de incidentes críticos semanales en el aula. A continuación vamos a ver un video que es un ejemplo de documentación en donde los niños tomarán un rol activo en la recopilación de información y organización de la misma, y en la cual el docente es el guía de estos aprendizajes.
In the squares, there are people talking. There are pretty squares and ugly ones. Then there are also some squares for parked cars and for soccer players. I think cities that don't have squares are kind of strange. I think they don't work well because the people don't know where to be. Cities are all connected by the streets and the railroads, right, Giacomo? Well, yeah, the streets are important for keeping the city together and for making it work. Giacomo connects another street to Emiliano Street, while Simone adds the railroad and the playground. The first elements of autobiographical narration emerge. In the afternoon, I go to play at Campo de Marte Park. Each boy now focuses on his own ideas, and the verbal interaction of the group is suspended. Simone's railroad, Giacomo's streets that lead to the center of town, and Emiliano's small squares that are being added to the map provide new connections and new complexities. As a group, the boys produce their own idea of a city and progressively define the objectives they want to reach together. The ultimate goal is to make an interconnected city. It must be possible to find a path through the whole city, and each boy steadfastly pursues this mission. At this point, their city appears to be such a complex urban web that a pause is needed to check the new connections. We need to see if it's all connected, like in real cities. We need to make sure that the whole city is connected and that nobody gets lost. The children think about how to verify this and finally agree to go over the streets with their fingers. The test will be carried out by each member of the group, a rule of fairness on which everyone agrees. Emiliano, after having traveled through the city and its connections, gives a new impetus to the work by asking a question. Hey guys, but how can you live in this city at night? We don't have any light for the streets. We don't have electricity. This relaunching of the project generates new ideas and requires that new roles be taken on in the group. When their work is finished and the children revisit the map with the teacher, they assess not only the aesthetic result of their representation, but also the consistency between the ideas expressed in the group as they worked and the final map of the city. We made a beautiful city, even though it's a little bit messy. All the streets take you somewhere. It's a city where you can't get lost, where you're not afraid. It's a city that could be Reggio Emilia because there's the Campo de Marte. Maybe it's called City of the World because all the people of the world can live in this city. The city represented by Emiliano, Simone, and Giacomo is one full of functions and connections. The train station, the bus station, the aqueduct, the sewers, and the electrical system are not simply topological landmarks, but are important elements for the real functioning of a city, essential to the life of the people. Ahora sí, manos a la obra. Es hora de elegir qué rutina de pensamiento utilizarás en tu clase para hacer el aprendizaje de tus estudiantes visible. Muchas gracias.